Сколько я буду жить, не знаю. Сколько вы будете жить, я не знаю. Вот то, что раз вы здесь находитесь, на этой земле, раз я нахожусь, значит, это угодно Богу. You know that I'm not a religious person. Like, I do not belong to any church, I haven't been baptized by any church, and I consider myself an atheist. And why do I say this? I say this because when I was traveling in Donbass and talking to people in general, and especially talking to the troops, I realized that religion and the belief in God, and in this case Christian religion, Christian Orthodox, played a huge role in these people's lives, and also a huge role in the morale of the fighters. The footage I'm about to show you belongs to a priest, and I think it was this particular priest came across to me as a little bit special because I've talked to priests that deal with soldiers, but this one has a little special something on it, and so this immediately sparked my curiosity, and this was one of those occasions that I asked in time, I mean without anything prepared, and I asked, can I interview this guy, can I talk to this guy? And they say immediately, they say, sure, of course you can. But the role of the church, of this church, and in this context, even an atheist like me can really sympathize with that. Without any further ado, I introduce you to Paladin. It's his call sign. Это наш This is молитвенный our уголок, prayer молитвенная corner in our комната. prayer room. Эти иконы These icons are собираются, collected люди here. привозят, They are и бойцы brought by приносили, people, by the собирая. soldiers, Тот, кто привозит by those гуманитарную who bring помощь, привозит с humanitarian собой needs. They иконы also bring для ребят. icons with them for Вот, the ну, guys. в общем-то, так вот по So порядку that's рассказывать. Это икона if I Георгия tell about them one Победоносца, by one. This is покровителя Saint воинов. George the Victorious, Вот, the protector of поэтому она soldiers. находится у нас So на this таком icon is in почетном this месте. place of Вот, honor. Дмитрий Then Донской, Dmitry покровитель Donskoy, нашего the patron of our подразделения, unit, нашего of our батальона. battalion. Paladin, it is nice to meet you first and foremost. Во-первых, очень рад вас видеть. I know that you're a soldier, I learned this, Он узнал, что вот вы but I must say that военнослужащий, you're a very special soldier но вы because особенный военнослужащий, you are also a priest. потому что вы также еще и батюшка. And I have met a priest before that works with the troops. Раньше он уже встречался с And I батюшкой, remember кто making работал him this с question военными, if he would go и close to он the задал front вопрос lines этому or батюшке, not. пошел бы тот на And he told передовую me, или no, нет. И we тот do our батюшка work in the ответил, rear. нет, наша работа в тылу, она у So, нас другая. what made you decide А вы to решили в join жизни the по-другому. front lines? Почему вы решили все-таки fighter пойти and на as a передовую, как не только как священник, но и как солдат? Дело в том, что я сюда приезжал именно как священник в это подразделение. I came to this unit as a priest, И я захотел остаться здесь. and I wanted to чтобы stay привести, here, так сказать, to be closer ребятам, to the быть, guys, для них and полезным, to если be они- useful for если them, они будут нуждаться should they в помощи need словом, help в with общем-то. Ну и word просто, and advice, помочь and руками just to help with my большому важному hands делу to an по important защите and нашей big Родины. deal of protecting our homeland. But you didn't have the need to join, to be so close to the battle, being a priest. Но как священник вы не When обязаны was the были это moment you делать. decided Вы this was реально- needed? Ну, когда я приехал сюда, я When I в first последнее время came находился here, в I каком-то- spent here quite И some это time. решение, оно And this decision, стало зреть. It Потом я grew in уехал, my и head. это тоже прошло Then I какое-то went время, back несколько месяцев, and и, spent several в общем-то, months тут я away дома. at home, Ну, and this is where this собственно, decision принял решение, continued to приехал grow. Мгм. And then I returned here. Мгм. А когда это было? Это было в 23-м году. That was in 2023. Осень 20. Приехал весной 23-го, First I came in the spring of 2023, and then returned in the fall already as
a Where are you soldier. from? А вы Originally? изначально вы откуда? Подмосковье. Moscow region. Very far away. Коломна. Ну, то есть не местный, издалека. Да. Do you Yes. think people in Moscow have the notion they are Как aware вы думаете, of насколько the люди в reality Москве here, or they осознают think it's реальность something здесь? far away? Или для них это что-то далекое? Я думаю, что зависит от человека. I think it depends on the конкретного. person. Я заметил такую I have тенденцию. noticed a Люди tendency верующие, that those ну, people who are believers, в кругу которых я and these are the находился circles и within which I нахожусь was, сейчас, несмотря and на I am расстояние, now, even though at the эти distance, люди these очень people чутко are и very тонко sensitive осознают вот in эту, understanding of эту проблему, this которая сейчас, problem так сказать, возникла для that России. has Вот, и всячески risen in Russia. помочь And в they этом. do Они everything через to сердце пропускают help всё происходящее everything that happens и goes through their помогают, heart, and they help и словом, with и the осознанием того, что words происходит with здесь, their understanding of what и, is going конечно, on, делом, да, and of с course with their организацией, actions. Гуманитарной помощи. They ну и arrange прочего. humanitarian aid and everything. One question I really like to know about you is that how do you speak to non-believers? А как вы здесь, I может mean, быть, есть comrades, soldiers. If they are non-believers, how do you reach them? как до них достучаться? Тогда я Или всегда таких нет? разговариваю как обычный человек. Then Мы I just просто talk to them as общаемся, normal мы person, as договариваем normal в плане human. We work on everyday level, we interact, and by no means that was my principal position. By no means that would I try to push my faith somehow onto them. Although it's way more complicated, but you must be an example in your life. You must show Christ and this faith through yourself, your own life and your actions, even though it's hard. What do your family think of you? А ваша семья как относится к тому, что вы здесь в качестве солдата? Ну, это было, конечно, и для меня сложное решение. Well, it was a difficult decision for me, and of course it wasn't easy for them to accept it, but nevertheless, we managed to agree on that. Они просто приняли. They just accepted it, Мой выбор. that this is my choice. And теперь мы как-то вот, ну, взаимодействуем на расстоянии, now поддерживаем we друг друга. support each other at the distance. Стараемся. Я We скажу так, что я try. во многом переосмыслил даже I в have личном плане rethought свою even on a жизнь personal и level about my отношения, life находясь на and расстоянии в этих условиях. Поэтому, about these relationships. When we are at the distance with family, a lot of things have changed in this relationship with в family. лучшую сторону. Не в лучшую или в В лучшую лучшую? сторону, несмотря на то, что... It changed, and it changed for better. That's what I was about to ask. What kind of change Yes, Joao, it changed for better. in someone's family? It's pretty clear that the morale here is very high. This is true, right? Конечно, нельзя сказать, что все радостные и Well, you веселые, can't say that придут, everything так is сказать, hunky-dory and радостные. everybody is Тяжелая constantly работа. happy. This is Люди, hard конечно, work. устают. Of course, И people мы do get люди. tired, and Но в we are целом human вы правы. beings. То But in есть есть general, you понимание, are right. что There is делается understanding that what we важная do миссия, is да, important. важное дело. It's Каждый an important вкладывает mission, and свою everyone часть invests себя, a part of часть своих himself, трудов для part of этого. his work into that, part of his Да. efforts. And so, yes, Настроение, атмосфера, так сказать, basically the moral на определенном уровне is on a certain high level, Но decent это level. непросто. But again, Это it's not easy. Сколько тебе лет? Мне 20... Про оговорился 28, 38. 38, да? 38. 38. You look much younger. You look 28. Yes. А на вид 28. Спасибо. Do you have any kids, descendants? Дети, Да, у меня есть дети. 3 детей. 3 children. 3 children. And yet you are here. И вы все равно здесь. Okay. Спасибо. Спасибо вам. Thank you. Ты еще никуда не поехал, а у тебя уже искушения начались. Ну так грех было бы не искуситься. Поехали, там решим. Если человек знает, что это нужно, знает, что он может и хочет, то надо просто не бояться. Надо просто сделать этот шаг в бездну.